Ты готов? Hello guys, it's me, Nikki. Hello. Ты что, не знаешь Nikki Tutorials? Знаю. Она так начинается. Ты каналом ошибся. Она так всегда начинает. Я знаю. Okay, once again, hello. Bonjour, guten tag, buenos dias, buongiorno, ni hao, konnichiwa. Привет! And доброго ранку. Nice to meet you again. So, session number 2. My name is Dima. My name is Eugene. You can call me D. Why? Just D. Call me Eugene, please. D звучит круто, кстати. D. Do you know about Lady D? Я не леди. So, Let's continue session number 2. We're here again to answer your questions. So, we had lots of questions, so we decided to Чё? split them into groups and to make 2 sessions. If you will have more questions, you will write them down below in comments, and we will continue to communicate with you and answer your questions in future videos. Our question number 1 for today: why dance in the dark? Why? So why the name of the school is Dance in the Dark? So this was my idea, if you remember. If you know this song, if you know the song from the famous Monster album, and you know the meaning of the song, in this reflection of one of the fears of which Lady Gaga was singing in that album. This is the song that reflects the fear of self, the fear of yourself. When people around you in society tell you, yeah. Just relax. Just relax. I can't. So when people around you and the society tell you, yeah, that you are not good enough in something, that something is wrong with you, and psychologically, mentally, it's difficult for you, so you start to hesitate in yourself. So song is basically about this, and how you should not pay attention to people who tell you these things, and how you should believe in yourself, and how you should dance like you dance in the dark and nobody is watching. So it was a good match with the idea of our school. So I wanted for any person who entered our dance hall to dance with us, not like in any other dance school where there is a competition, where there is some negativity, and where are any comments about you, your age, your weight, etc. I just wanted to, any person who dances with us, I wanted them to dance like nobody is watching. So I wanted any person to feel comfortable in our school and make their dream come true, no matter what anybody is saying around them. Sorry for difficult and boring answer, but it was about that. So that's a message to anybody. Always dance like nobody is watching. Next question. Вы официальные танцоры Леди Гаги? Yes, we have a contract, and we can't speak about that. Sorry, because of the contract. Yes. Нет, ребят, мы не официальные танцоры, мы с Гагой не работаем. Мы просто ребята, которые решили сделать свою танцевальную школу и делать это круто. Все, только и всего. Если у нас это реально получается, и есть люди, которые считают нас реально танцорами Гаги, то, тогда мы, значит, делаем... That's a compliment. Мы делаем это круто. И это реально комплимент для нас. Спасибо большое. He's not an official dancer, but I am. I have a badge. Thank you for all these kind words. If you really think that we are working with Richard Jackson or Lorien or with Gaga, that's really, really kind of you. Thank you for all your compliments, but that's not true. We are even better because we are doing it by ourselves. Да. We are doing a very good job by ourselves without Richie. Question number 3. How you study the dance and the moves? Мы звоним Ричи, такой, Ричи,
Да типа нам запиши обучалочку, We пожалуйста. don't call, we just write in the Instagram, in the direct mailing. No. Нет. На самом деле мы очень много работаем. That will be very good if we had such a connection with Richie. We have a connection with Richie, but we are not talking about the choreography itself. We never asked him to give us any materials. All we do, we just take as much videos as we can from different performances. If the song was performed during many tours, in many live performances, it's really good for us. So we took as much videos as we can, where different dancers exist, not only Gaga, where we can see the dancers and different dances and different dancers and from different angles. And we just slow down this video, every video, and we study the moves of the dancers, not Lady Gaga, but the dancers of House of Gaga. Следим с лупой за каждым танцором. How they move their arms, their legs, their heads in each and every second of the song. And after thousands of watches, we recreate the whole dance. We just try to replicate what they are doing. So, again, slowly and then more fast. And then to the music. And then we just rehearse and rehearse a lot. And we clear the choreography. And then finally we come to the dance hall and show it to the people. And we started to teach them. That's all. That's all the process. No cheating, no tutorials. Never use tutorials on the YouTube. Only our tutorials. Because all the tutorials on the YouTube, there are some good tutorials, but all these tutorials are not 100% true. They have lots of mistakes. Lots of mistakes. That's why we use only the original videos. And just recreate this choreo. Question number 4. I love this question. Почему такой рваный монтаж в наших видео? Да, на этот вопрос отвечаю я, так как я монтирую все видео на нашем YouTube-канале. Каждое наше танцевальное видео, которое в соответствующем плейлисте находится, это некий, можно сказать, клип, да, некий результат нашей работы на протяжении месяцев работы, да. Поэтому мы решили, что мы хотим сделать его чем-то поинтереснее, чем просто видео. Тут взяли, поставили камеру и снимаем. Нет, мы захотели сделать это намного эстетичнее и красивее. Поэтому вот такая вот тут нарезочка под музыку, вот как вот настоящий клип. Если же вы пытаетесь учить танцы по нашим видео, то вы можете открыть плейлисты с нашими репетициями, где есть просто статичные кадры и видно полностью хореографию без какого-либо монтажа. Мы такой формат не хотели для наших итоговых видео, и там, соответственно, монтаж вот такой, какой есть. Если вам, к сожалению, не нравится, ну, зато нравится нам, это, наверное, самое важное. Of course. So, the only problem is that some people try to learn the choreo based on our dance videos, and that's not a good strategy. Use rehearsal videos or just wait for the tutorials. Dance video is not for learning. It's like the music video of any artist. Lots of cuts because of the whole piece as a piece of art. It's not some practical thing. Question number 5. Have you ever been to Lady Gaga concert? Have you ever been? Да, я был на концерте Леди Гаги в 2012 году, когда она приезжала в Россию, в Warner и мы с Женей были на финальном концерте Art Rave в Париже. Нам удалось, вот просто случайнейшим образом мы на него попали, и это оказался финальный концерт, мы такие, как это произошло? Ну да, мы там были. Даже если вы будете смотреть очень внимательно это видео, вы можете увидеть нас. Мы специально нарисовали плакатик. Вы нас можете там найти. Очень хотелось побывать на концерте Джоан, но по обстоятельствам здоровья Леди Гаги
Женя успел побывать на концерте, а я нет. И это очень грустная история. Позвольте расскажу. Фон должен, знаешь, так сказать, серый. Листья падают. Да. Билет на концерт Joan World Tour мне подарили на день рождения. Вот этот вот чудесный человек подарил мне на день рождения билет на концерт. Но мы должны были поехать на концерт в Цюрих. Очень многие танцоры из нашей школы тоже взяли билеты. Мы думали, что, блин, круто, мы поедем все вместе, будем отрываться, смотреть на наших любимых танцоров, на Гагу и вообще прям вау. И, к сожалению, за месяц, наверное, до концерта Гага объявляет, что она отменяет все остальные концерты по состоянию здоровья. Понятное дело, мы расстроились, мы поняли то, что да, будет переноситься концерт, мы потом, видимо, приедем в Цюрих на концерт, который будет перенесен. А так как у нас запланировано большое путешествие, которое вы можете посмотреть на нашем travel-канале, собственно, мы ничего не отменяли, мы поехали в наше путешествие. Потом Гага объявила о том, что да, концерты состоятся, они назначили дату, и что вы думаете? Дата концерта в Цюрихе попала на мою дату дня рождения. Это прям... Я такой, обалдеть, вот это подарок. Вообще поеду на свой день рождения, побываю на концерте Гаги, еще ребят подбил, давайте мы еще в Париж, в Диснейленд съездим. Думал, вообще будет отличный трип. Но Гага отменяет потом все эти концерты. И в итоге на Joan World Tour я и еще остальные наши танцоры, которые собирались на концерт, не попали. К сожалению. Так это осталось несбыточной мечтой. Вот такая грустная история. And I am very ashamed that I was there, but they were not. Because I had 2 tickets for the same concert as they had, which was cancelled. But I also had the second ticket for this Joan World Tour, this VIP package. And this concert in Antwerpen was performed, and I visited it. And I also was on the Art Pop Wall with him in Paris in 2014, and also I was on the Bundeswehr Ball in St. Petersburg in 2012. I hope that after the pandemic situation we will visit finally the Chromatic Ball. Yes. Or maybe even we will go to Las Vegas to see the final shows of Enigma. Question number 6. Почему мы используем лайв-версии в наших видео? Сложный вопрос, потому что есть 2 причины, по которым мы это используем. И вы, возможно, их не поймете. Но для нас это важно. Во-первых, танцевать под лайв-версию очень заряжает. Да? Это не студийная запись, где все четенько, да, все инструменты, весь вокал прям вот вылизан. Нет, в лайв-выступлении ты слышишь Гагу, то, как она поет. Очень часто лайв-выступления отличаются аранжировками, то есть бывают добавлены какие-то инструменталы, поэтому звучат они намного эффектнее. Есть какие-то интро, аутро, другие вариации исполнения песни, и это просто заряжает нас, как танцоров, когда мы, соответственно, представляем себя на месте танцоров Гаги, да, и вместе с Гагой. Просто можно закрыть глаза и представить себя на сцене вместе с ней. А вторая причина, по которой мы иногда используем лайв-версии, YouTube — это очень злая штука, которая удаляет, блокирует версии студийные. У нас были, к сожалению, такие случаи, когда наши видео пытались заблокировать из-за нарушения авторских прав, потому что мы использовали студийные версии песен. Иногда лучше использовать лайв, чтобы видео каждый мог посмотреть, чтобы оно не было заблокировано и так далее. Вы часто говорите, что вам не нравится качество, но, увы, к сожалению, да, мы вот завязаны как минимум на запрете использования студийных версий на YouTube. But first of all, the most important thing is that it's a totally different experience when you dance to the live version, not the album version. Next question. Question number 7. Favorite dancers. My favorite male dancer is Victor. That's true. In many dances in our school, I've played his part.
I'm dancing on his place. I really like him. He is dancing with Gaga since, oh my god, 2010, since the Monster Ball 2.0, and until now, until the Rain on Me. And he's incredible. He's dancing very accurately, very clearly, and at the same time very emotionally. And among the female dancers, of course, I like Sloan Taylor Rabinor, and Montana. Two favorite girls. Yes, I like Montana and Sloan, and they are also dancing with Lady Gaga since the Monster Ball and until now. And they are really, really incredible. Their dance is very powerful and emotional and clear. And in many dances, when we were studying the moves to prepare for the rehearsals, we were watching exactly on Sloan and Montana because we believe that they will dance clearly and all their moves are right, comparing with other dancers of House of Gaga. But during the Bundeswehr Ball, there was in House of Gaga dancer called Nicole Higgins, I think, and she was really at the top for me at that time, and I'm very sad that she has left the House of Gaga after that. What about you? У меня из танцоров парней самый любимый это Кевин. Это очень техничный танцор, и вот просто обожаю. Он появился во время во время Bundeswehr Ball. Он пришел в труппу Гаги, и это сразу стало заметно, насколько человек чисто и технично танцует. Это сразу стало заметно. И до сих пор он тоже танцует с Гагой. И мне очень нравится за ним наблюдать, мне очень нравится то, как он танцует. По той же самой причине мне нравится Слоан. Очень техничная девушка. Обожаю. Очень много силы в ее танцах. Ну и вообще она классная, красивая девушка. And the final question for today. Топ-вопрос. Will we do any tutorials? Dance in the Dark tutorials. And Ники, hi. Niki tutorials. And the answer is finally yes. Yes. This is a very tough, very difficult, very complex project, very difficult thing to create the tutorial on English, which will be 100% clear, understandable, and right in terms of choreography. So we were preparing for a very long time, and now we're finally ready to do that. So we start this project. Very soon, really very soon, you will see the first tutorial created by us. The first tutorial on one of our dances, and if you will like it, we will do many more. So it also always depends on you if you will like it, but very soon you will see it on our channel. So just wait a little bit, and that's all. That's all. So that's all for today. Hope you enjoyed these 10 minutes with us. Please excuse us if we were boring or if we were making some mistakes in English. If you enjoyed watching this video, please subscribe to our channel, give us thumbs up, press on the bell button to see all the notifications. And if you have more questions, if you want to continue speaking with us in this forum, please write questions in the comments down below. And we will make Q&A session 3, 4, and etc. for you. In the final part, we are the non-profit organization. We don't earn money on our rehearsals. We only collect money to pay for our dance hall and our operators. That's why, in order to survive in this tough world, we're asking you if you have this possibility to donate some money, and we promise you that all the money will be spent on the English courses for Dima. Помогите. Thank you. Thank you, guys. Have a good day. Bye-bye.